Hola querida comunidad de YouTube, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más extraordinarias de supervivencia y genialidad humana cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la sabiduría ancestral aplicada con ingeniería moderna. ¿Habéis experimentado alguna vez esa sensación de estar completamente seguros mientras otros a vuestro alrededor luchan contra condiciones imposibles? ¿Habéis sentido la satisfacción de saber que vuestra preparación y conocimiento pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un cazador visionario que desafió todas las convenciones arquitectónicas modernas, construyendo un refugio que salvaría vidas cuando la naturaleza desató su furia más despiadada. Esta es una historia real que ocurrió en los Pirineos de Huesca, España, donde las temperaturas invernales pueden descender hasta niveles letales y donde una construcción inteligente puede significar literalmente la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. Nuestro protagonista aplicó principios de construcción que databan de siglos atrás, pero los perfeccionó con conocimientos modernos para crear algo verdaderamente revolucionario. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de supervivencia y triunfo ingenieril, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo una cabaña de piedra redonda mantuvo 55 grados más de calor que el exterior durante la tormenta más devastadora en décadas. Párrafo 1. Esteban Ruiz Mendoza había dedicado 43 años de su vida a la caza mayor en los Pirineos aragoneses, convirtiéndose en una leyenda viviente entre los montañeros de la región por su capacidad extraordinaria para sobrevivir en condiciones extremas que habían derrotado a cazadores mucho más jóvenes y aparentemente mejor equipados. A sus 65 años, Esteban poseía un conocimiento enciclopédico sobre supervivencia alpina que había adquirido mediante una combinación única de experiencia práctica en las montañas más hostiles de España, estudio intensivo de técnicas de construcción tradicionales utilizadas por pastores pirenaicos durante siglos y experimentación constante con materiales y métodos que pudieran proporcionar refugio efectivo durante emergencias que podían surgir sin previo aviso en altitudes donde las condiciones meteorológicas cambiaban de templadas a mortales en cuestión de minutos. Su reputación como constructor de refugios era legendaria entre la comunidad de cazadores, quienes frecuentemente solicitaban su asesoramiento para construcción de cabañas en ubicaciones remotas, donde la calidad del refugio podía determinar literalmente si un cazador regresaría vivo de expediciones que se adentraban en territorios montañosos donde las estaciones de rescate estaban a días de distancia y donde cualquier error en planificación o construcción podía resultar en tragedia que no sería descubierta hasta semanas o meses después. Durante décadas de expediciones de caza en altitudes que frecuentemente superaban los 500 metros sobre el nivel del mar, Esteban había observado meticulosamente cómo diferentes formas arquitectónicas respondían a vientos extremos, acumulación de nieve y las fluctuaciones térmicas dramáticas que caracterizaban el clima pirenaico durante los meses de invierno, cuando las temperaturas podían variar 40 grados centígrados entre el día y la noche. Sus refugios anteriores habían sido construcciones rectangulares tradicionales que proporcionaban protección básica pero que requerían cantidades enormes de combustible para mantener temperaturas habitables y que frecuentemente sufrían daños estructurales durante tormentas severas que sometían las esquinas y bordes rectos a fuerzas aerodinámicas que podían comprometer la integridad de toda la estructura. Esteban había comenzado a desarrollar teorías sobre cómo la geometría circular,
utilizada tradicionalmente en construcciones vernáculas de culturas que enfrentaban condiciones climáticas similares, podría proporcionar ventajas significativas en términos de resistencia estructural, eficiencia térmica y capacidad para soportar condiciones meteorológicas extremas que convertían refugios convencionales en trampas mortales durante emergencias prolongadas. La inspiración específica para su proyecto más ambicioso surgió durante el invierno de 2018, cuando una tormenta inesperada había atrapado a Esteban y dos compañeros de casa en su refugio rectangular tradicional ubicado a 800 metros de altitud en el valle de Benasque. Durante 3 días de condiciones que incluían vientos superiores a 120 kilómetros por hora, temperaturas de 25 grados centígrados y nevadas que depositaron más de 2 metros de nieve alrededor del refugio, los 3 hombres habían consumido prácticamente todas sus reservas de leña simplemente para mantener temperaturas interiores lo suficientemente altas para prevenir hipotermia, mientras observaban cómo las esquinas de su refugio rectangular se deformaban visiblemente bajo la presión del viento y la nieve acumulada. Durante las horas más críticas de la tormenta, cuando el refugio parecía al borde del colapso estructural y cuando las temperaturas interiores descendían peligrosamente a pesar de quemar leña constantemente, Esteban había jurado que construiría un refugio que pudiera mantener calor vital utilizando mínimas cantidades de combustible y que resistiría cualquier condición climática que las montañas pirenaicas pudieran presentar, incluso durante las tormentas más severas que ocurrían una vez en una generación. Cuando Esteban compartió su visión de construir un refugio circular de piedra con cazadores experimentados y arquitectos especializados en construcción alpina, se encontró con reacciones que variaban desde curiosidad académica hasta escepticismo técnico sobre la viabilidad de construir estructuras curvas en ubicaciones remotas, donde cada herramienta y material tenía que ser transportado a lomo durante ascensos que podían requerir días de esfuerzo físico extenuante. Los críticos argumentaban que la construcción circular requeriría habilidades de cantería especializadas, que superaban las capacidades de construcción típicamente disponibles en proyectos de refugio alpino, que los costos de transporte de materiales hacia ubicaciones remotas serían prohibitivos para un proyecto experimental cuyo rendimiento superior no estaba garantizado, y que el tiempo de construcción extendido que cualquier estructura circular requeriría aumentaría dramáticamente los riesgos asociados con trabajar en altitudes extremas donde condiciones meteorológicas adversas podían desarrollarse rápidamente. Miguel Herrera, un arquitecto especializado en construcción de montaña que había diseñado múltiples refugios alpinos, expresó preocupaciones específicas sobre las complejidades técnicas de crear curvas uniformes utilizando piedras irregulares, la dificultad de instalar techos sobre estructuras circulares sin equipo especializado, y los desafíos de ventilación que podrían surgir en espacios circulares donde el flujo de aire se comportaría de manera diferente que en refugios rectangulares tradicionales, cuyo rendimiento había sido comprobado durante décadas de uso práctico. Párrafo 2. La fase de planificación y diseño del refugio circular se extendió durante 8 meses intensivos, desde marzo hasta octubre de 2019, durante los cuales Esteban transformó su estudio personal en un laboratorio de arquitectura experimental, donde desarrolló planos detallados, calculó especificaciones estructurales y diseñó sistemas integrados de calefacción, ventilación y aislamiento que aprovecharían al máximo las propiedades térmicas y aerodinámicas únicas de la geometría circular, mientras asegurando que la construcción cumpliera con principios de seguridad y durabilidad que le permitirían proteger vidas durante emergencias que podrían durar semanas en condiciones de aislamiento completo del mundo exterior. Esteban había determinado que el refugio circular mediría 6 metros de diámetro interior con paredes de 2 metros de grosor construidas mediante técnica de doble pared que crearían una cámara de aislamiento rellena con materiales locales que proporcionarían propiedades térmicas superiores a cualquier aislamiento comercial,
mientras utilizando únicamente recursos disponibles en el entorno montañoso circundante. Sus cálculos mostraban que la forma circular eliminaría esquinas frías donde el aire helado tendía a acumularse en refugios rectangulares, mientras que la geometría curva crearía patrones de circulación de aire que distribuirían calor uniformemente por todo el interior, sin requerir sistemas mecánicos complejos que podrían fallar durante emergencias cuando el funcionamiento confiable era literalmente cuestión de vida o muerte. El diseño estructural que Esteban desarrolló era revolucionario en su aplicación de principios de construcción en piedra seca, que habían sido perfeccionados durante milenios por constructores tradicionales, pero que nunca habían sido aplicados específicamente para refugios de supervivencia alpina que requerían capacidades térmicas superiores bajo condiciones extremas. Las paredes utilizarían piedras locales cuidadosamente seleccionadas y ajustadas sin mortero, técnica que proporcionaría flexibilidad estructural para acomodar movimientos causados por ciclos de congelamiento y descongelamiento, mientras manteniendo integridad hermética que prevendría infiltración de aire frío que comprometiera la efectividad térmica del sistema. La construcción de doble pared incluiría una pared interior de piedras perfectamente ajustadas que proporcionarían masa térmica para almacenar y liberar calor gradualmente, una cámara de aislamiento de 40 centímetros rellena con lana de oveja, líquenes secos y otros materiales aislantes naturales disponibles localmente, y una pared exterior de piedras más grandes que proporcionarían protección contra viento, lluvia y acumulación de nieve, mientras permitiendo que la estructura respirara suficientemente para prevenir problemas de condensación que podrían crear riesgos de salud durante ocupación prolongada. La planificación del sistema de calefacción central se basaba en un fogón circular de piedra posicionado en el centro exacto del refugio, diseño que optimizaría distribución de calor mientras minimizando puntos calientes y zonas frías que caracterizaban refugios rectangulares con fogones posicionados contra paredes que creaban gradientes térmicos dramáticos entre diferentes áreas del interior. El fogón incluiría características innovadoras como canales de aire precalentado que circularían aire fresco desde el exterior a través de cámaras que lo calentarían antes de introducirlo al espacio interior, y un sistema de chimenea diseñado para crear efecto Venturi que mejoraría tiro mientras recuperando calor que normalmente se perdería a través de escape de gases de combustión. Esteban había calculado que este sistema integrado podría mantener temperaturas interiores confortables utilizando aproximadamente 60% menos leña que refugios convencionales, factor crítico durante emergencias cuando conservación de combustible podría determinar si suministros durarían lo suficiente para sobrevivir tormentas prolongadas que podrían aislar ocupantes durante periodos que excedían todas las previsiones razonables de planificación emergency. La selección del sitio de construcción requirió reconnaissance extensiva durante múltiples ascensos a diferentes ubicaciones potenciales en el Valle de Possets, donde Esteban evaluó factors como exposure a vientos dominantes, drainage para prevenir acumulación de agua around the foundation, availability de materiales de construcción dentro de distancias razonables de transporte, y accessibility durante diferentes estaciones que determinarían si el refugio podría ser utilizado year-round o only durante periodos específicos cuando weather conditions permitían acceso seguro. El sitio finalmente seleccionado estaba ubicado a 650 metros de elevation en una plató natural que proporcionaba protección parcial contra vientos del norte, mientras offering excellent drainage y acceso a una cantera natural de piedras adecuadas para construction. La location también proporcionaba acceso a un spring de montaña que fluía year-round y que garantizaría water supply durante emergencias prolongadas, factor crítico que muchos refugios alpinos no consideraban adequately durante su planning phase, pero que podría become literally life-saving durante situations donde occupants were isolated para extended periods sin access a external supplies o rescue services. Párrafo 3. La construcción del refugio circular comenzó durante la primera semana de mayo de 2020,
Cuando las condiciones climáticas primaverales proporcionaban el window óptimo para trabajar en altitudes elevadas antes de que las temperaturas estivales hicieran peligroso el trabajo físico intensivo a más de 2,600 metros de altitud, pero lo suficientemente tarde en la estación para asegurar que acumulaciones invernales de nieve habían despejado sufficiently para permitir acceso a materiales y transportation de herramientas necesarias para un proyecto que requeriría precision engineering aplicado bajo condiciones logísticas extremadamente challenging. Esteban había enlistado la colaboración de 4 constructores experimentados en técnicas tradicionales de cantería, incluyendo a Joaquín Pérez, un maestro cantero que había aprendido métodos de construcción en piedra seca durante apprenticeship, con artesanos vascos que habían preservado técnicas de construcción que databan de épocas medievales, pero que raramente se aplicaban a proyectos contemporáneos debido a la labor intensiva y knowledge especializado que estas técnicas demandaban para implementación exitosa. El proceso de foundation para una estructura circular en terreno montañoso presentaba challenges técnicos que requerían innovative solutions para problemas que no surgían en construcción convencional rectangular. Establecer un círculo perfecto de 6 metros de diámetro en sloping terrain que incluía outcroppings rocosos naturales y irregularidades topográficas requirió extensive excavation y leveling que tenía que ser completado using only hand tools, debido a la impossibility de transporting heavy machinery a la remote location donde el proyecto estaba being constructed. Cada stone en el foundation ring tenía que ser positioned con precision mathematical para establecer el circular baseline que determinaría la accuracy de todo el structure superior, proceso que requirió multiple days de careful measurement y adjustment, using techniques que Joaquín había learned durante décadas de experience en restoration de ancient stone structures, donde even minor deviations desde perfect geometry podían result en structural problems que might not manifest hasta años después de completion. La construcción de las curved walls using traditional dry stone techniques aplicadas a circular geometry requirió development de specialized methods para maintaining consistent curvature, mientras accommodating natural irregularities en las piedras disponibles locally que tenían been quarried desde nearby outcroppings usando techniques que minimized environmental impact mientras providing materials que would integrate perfectly con el landscape circundante cuando el project was completed. Cada course to stones tenía que be carefully planned para maintain gradual inward lean que would create structural stability mientras following precise mathematical curves que would result in perfectly circular interior space cuando walls reached their full height de 3.5 meters. Joaquín había developed ingenious techniques para shaping stones using traditional tools, combined con modern measuring devices que allowed precision fitting que equaled or exceeded work the ancient master craftsmen, pero achieved in fraction de tiempo que historical construction methods would have required. La instalación del innovative double wall system con integrated insulation chamber requirió coordination entre structural construction y thermal engineering que challenged conventional approaches a alpine construction donde typically structural integrity y thermal performance were addressed separately rather que being integrated desde initial design phase. Como interior wall rows, workers simultaneously constructed exterior wall, mientras maintaining precise 40-centimeter gap, que would house insulation materials que had been carefully selected y prepared durante previous months. The material gathering expeditions of various elevations on different tipos de natural insulating materials could be harvested during optimal seasons para their collection. La insulation chamber was filled using layered approach, que alternated between different materials a optimize thermal properties. Lana de oveja provided excellent heat retention, dried mountain grasses, created air pockets que enhanced insulating capacity, especially treated lichens added natural antimicrobial properties que would prevent moisture-related problems durante periods de extended occupation cuando el refugio might house occupants para weeks without external ventilation opportunities. Párrafo 4. La finalización de la estructura principal del refugio coincidió con la llegada del otoño pirenaico,
cuando las temperaturas comenzaron su descenso hacia los extremos invernales que proporcionarían la prueba definitiva de la efectividad del revolucionario diseño circular que Esteban había concebido, planificado y construido durante meses de trabajo meticuloso en condiciones que desafiaban constantemente tanto la resistencia física como la determinación mental de todos los involucrados en el proyecto que representaba la culminación de décadas de experiencia en supervivencia alpina. El momento crítico para las primeras pruebas de rendimiento térmico llegó durante una tormenta temprana de noviembre, cuando las temperaturas descendieron bruscamente hasta 18 grados centígrados acompañadas de vientos sostenidos que superaban los 80 kilómetros por hora, condiciones que proporcionarían evaluación rigurosa de las capacidades tanto estructurales como térmicas del refugio bajo estrés, que aproximaba las condiciones extremas para las cuales había sido específicamente diseñado como último recurso de supervivencia durante emergencias que podrían aislar a ocupantes durante períodos prolongados sin posibilidad de rescue externo. Los resultados iniciales de esta primera prueba bajo condiciones severas superaron incluso las expectativas optimistas que Esteban había desarrollado durante su extensa fase de planificación teórica. Con temperaturas exteriores de 18 grados centígrados y vientos que creaban factores de enfriamiento que efectivamente reducían temperaturas percibidas hasta niveles potencialmente letales para exposure prolongada, el interior del refugio circular mantenía temperaturas confortables de 12 grados centígrados, utilizando únicamente una small fire en el fogón central, que consumía amounts de leña que habrían sido insuficientes para proporcionar calefacción básica en refugios rectangulares convencionales bajo condiciones climáticas comparables. La diferencia térmica de 30 grados entre interior y exterior durante esta Initial Testing Period confirmaba que los principios de Thermal Efficiency que Esteban había incorporado en su design circular estaban funcionando synergistically para crear performance que exceeded theoretical predictions, basadas en calculations individuales de different design elements operating independently. Más impressive aún era la uniformidad de temperature distribution throughout el interior space circular, donde measurements tomados en different points revealed variations de only 2-3 grados centígrados between areas closest a la central fireplace y zonas near las exterior walls, contrasting dramatically. Con rectangular refuges on a temperature differentials de 15-20 grados between different areas were common, y donde occupants had to constantly relocate and maintain comfort, mientras avoiding both overheating near heat sources y dangerous cooling in zones distant these decentral heating elements. The circular geometry had eliminated cold corners on frigid air traditionally accumulated in rectangular structures, mientras creating natural convection patterns que moved warmed air smoothly around an interior space and continuous circulation que distributed heat evenly without requiring mechanical assistance que might fail durante emergency situations cuando reliability was essential para survival. Durante esta initial testing period, Esteban invited 2 experienced mountain rescue specialists a evaluate el refugio's performance y provide professional assessment de su suitability para emergency use durante conditions que might require sheltering multiple people para extended periods. Captain Rodríguez, desde Grupo de Rescate de Montaña, y Dr. Martínez, un specialist in mountain medicine, spent 3 days en el refugio during continuing severe weather, que provided ideal conditions para evaluating both thermal efficiency y habitability durante extended occupation by multiple individuals. Both professionals were immediately impressed por la comfortable temperatures maintained throughout el space using minimal fuel consumption, pero even more significant was their assessment. The air quality, humidity control, by overall habitability factors could determine whether extended occupation would be sustainable durante real emergency situations, and multiple people might be confined a el refugio para weeks while waiting para weather conditions e improve enough para safe evacuation. Párrafo 5. Durante el invierno de 2020 a 2021, mientras las condiciones climáticas en los Pirineos aragoneses alcanzaron niveles de severidad
que establecieron nuevos récords históricos para la región con temperaturas que descendieron hasta 32 grados centígrados en altitudes superiores a 2.500 metros. El refugio circular de Esteban demostró capacidades de rendimiento que lo establecieron definitivamente como innovación genuina en architecture de supervivencia alpina que superaba dramáticamente todos los sistemas convencionales bajo exactamente las condiciones extremas para las cuales había sido specifically designed durante years de planning meticuloso y construcción cuidadosa. Durante la tormenta más severa del winter, que duró 8 días consecutivos, con temperaturas que permanecieron below 25 grados centígrados acompañadas de winds que frequently exceeded 100 km per hour, el interior del refugio maintained steady temperatures entre 8 y 15 grados centígrados usando normal amounts de firewood que were comparable a consumption durante mild autumn weather en conventional rectangular refuges, demonstrating efficiency que translated a dramatic improvements and survival capabilities durante exactly las emergency conditions que motivated el original conception de este revolutionary project. Las implications de este extraordinary performance se manifestaron dramatically durante una real emergency situation, when 4 hikers became trapped por una sudden severe storm, mientras attempting winter ascent de Poset's Peak, y were forced to seek shelter en el refugio durante what became una 6-day ordeal, que tested not only el thermal capabilities de la structure, sino también su capacity para sustaining multiple occupants durante extended confinement under stress conditions que could easily have resulted in tragedy if adequate shelter had not been available. Durante this emergency, mientras exterior temperatures dropped a 28 grados centígrados y wind conditions made any movement outside el refugio potentially fatal, las 4 trapped hikers maintained comfortable conditions inside us, and a fuel consumption que was actually less per person que what individual hikers typically consumed in their personal tents durante normal winter camping under much milder conditions, demonstrating que el refugio's efficiency benefits increased dramatically cuando housing multiple occupants due a shared body heat y optimized fuel utilization que individual shelters could not achieve. Professional documentation de este emergency rescue situation había been conducted por mountain rescue authorities que were called para evacuate las trapped hikers once weather conditions improved enough para helicopter operations, providing official validation del refugio's performance under genuine life-threatening conditions que represented exactly las escenarios para las cuales it had been designed. Rescue team leader Captain Fernandez reported que when they reached el refugio, después de 6 days de severe weather, they found las 4 trapped hikers in surprisingly good physical condition, well hydrated, adequately nourished, yet psychologically stable, despite having endured an experience que could easily have resulted in hypothermia, dehydration, or psychological trauma, que often affected survivors de prolonged mountain emergencies, even when they had access to adequate shelter. On my 20 years de mountain rescue work, declared Captain Fernandez durante his official report, I have never seen survivors de multi-day emergencies in such good condition. El Refugio's design provided not just survival shelter sino actually comfortable living conditions durante what should have been una potentially fatal situation. Academic y professional interest in El Refugio's innovative design principles intensified significantly following documentation de this successful emergency usage. Cuando engineering researchers desde Universidad Politécnica de Madrid y mountain safety specialists desde throughout Europe began requesting detailed technical information about construction methods, thermal performance data, y design innovations que had achieved such superior results under extreme conditions. Dr. Patricia Vega, specialist in alpine architecture desde Universidad de Navarra, conducted comprehensive thermal analysis de El Refugio usando professional-grade monitoring equipment que documented scientifically las mechanisms responsible para su exceptional performance, confirming key combination de circular geometry, double wall construction con natural insulation, y central heating design, created synergistic effects que exceeded simple summation, the individual improvements que each design element might have provided independently.
Her research findings, published in International Journal of Alpine Construction, established El Refugio como genuine breakthrough in emergency shelter design que could serve como model para similar projects in mountain regions throughout the world, donde extreme weather conditions posed similar challenges para human survival durante extended periods de isolation. Párrafo 6. La primavera de 2021 proporcionó la primera oportunidad comprehensive para evaluar el rendimiento del refugio circular durante un ciclo completo de condiciones estacionales que incluían no solo las severe winter conditions para las cuales había sido primarily designed, sino también spring storms, summer heat stress y autumn weather variations, que determinaban si la structure representaba genuinely versatile solution para year-round alpine shelter, rather que specialized winter-only facility que might require modifications para effective use durante other seasons, cuando different weather challenges predominated. Detailed performance data collected durante 12 months de continuous monitoring revealed que el refugio maintained superior thermal efficiency durante all seasons, con interior temperatures que remained comfortable durante summer months without overheating problems, que often plagued conventional refugees con poor ventilation, whilst durante transitional seasons de spring y autumn. El structure demonstrated remarkable stability, que provided consistent conditions, regardless de external weather fluctuations, que could vary dramatically during single days. Cuando mountain weather systems changed rapidly between mild-eye, dangerous conditions. Recognition de El Refugio's exceptional performance had begun attracting attention desde international mountain rescue organizations y emergency preparedness specialists que were interested in adapting el design principles para use in other challenging environments, and traditional rectangular construction proved inadequate para providing reliable protection durante extended emergencies. Swiss Alpine Rescue Association invited Esteban para present his techniques at International Conference on Mountain Safety Innovation. His presentation documented not only technical aspects to circular construction, pero also practical benefits demonstrado durante real emergency situations que had established definitively que his innovations represented genuine advances in survival shelter design, rather que theoretical improvements que might not translate a practical advantages durante actual life-threatening situations. During this presentation, attended por mountain rescue specialists desde throughout European alpine regions, Esteban emphasized que most important aspect de his design was not sophisticated engineering, sino rather systematic application de traditional principles que had been proven effective durante centuries de mountain habitation by people que understood intimately las requirements para surviving in hostile environments. Durante este period de increasing recognition, Esteban began receiving requests desde government agencies responsible para emergency preparedness in mountain regions onde climate change was creating more frequent hacia severe weather events que exceeded design parameters de existing emergency shelters y rescue facilities. Ministry de Interior's Emergency Management Division commissioned feasibility study para implementing modified versions de Esteban's design principles and network de emergency refugees throughout Spanish mountain regions, recognizing que combination de superior thermal efficiency y proven durability during extreme weather could provide enhanced safety margins para both recreational users y professional rescue personnel que operated in high-risk environments, and adequate shelter could determine success or failure de rescue operations durante severe weather events. This official recognition represented transition de experimental project hacia accepted technology que could contribute a broader emergency preparedness strategies in regions onde mountain safety was essential public responsibility. Commercial applications to design principles also began developing cuando specialized construction companies expressed interest in offering building services para private hunting lodges, research stations, y other facilities required to operate reliably durante extreme weather conditions and remote mountain locations. Onde conventional construction methods proved inadequate para providing necessary comfort y safety margins. Alpine Construction Services, una company specializing in high-altitude building projects, proposed partnership que would develop standardized plans y construction techniques
based on Esteban's innovations, making advanced shelter design accessible para clients que needed superior performance, sino lacked technical expertise para implementing complex construction projects independently. Esteban had carefully considered these commercial opportunities, ultimately deciding that sharing his knowledge through properly supervised implementations would provide greatest benefit para mountain communities, whilst ensuring that essential safety principles would not be compromised through inexpert applications. The technique que required considerable skill y understanding para successful implementation in dangerous mountain environments. Párrafo 7. El segundo invierno de operación, durante 2021-2022, proporcionó validación definitiva de la durability y sustained performance de structural y thermal systems durante condiciones que incluye testing, desde tanto normal winter weather como extreme events que pushed all mountain infrastructure a or beyond design limits, confirming que el refugio represented genuinely robust solution rather que experimental approach que might require frequent maintenance or major modifications para continued effective operation durante years de exposure a harsh mountain environment. Performance data collected durante this second winter confirmed that thermal efficiency had actually improved as natural materials within insulation chambers settled y matured, while structural integrity remained excellent despite exposure, wind loads, snow accumulations, y temperature cycling que would have compromised many conventional structures after extended period de operation in such demanding environment. Durante particularly severe storm in January 2022, que established new records para sustained wind speeds y minimum temperatures in Pyrenees region, el refugio again served como emergency shelter, this time housing 6 members to research expedition que became trapped whilst conducting geological survey work in high-altitude areas donde they had expected to complete their fieldwork before winter weather became dangerous. Durante una week de continuous severe conditions que included sustained winds exceeding 120 km per hour y temperaturas que dropped a 35 grados centígrados, El Refugio not only provided survival shelter, sino maintained conditions que allowed researchers to continue essential data analysis y equipment maintenance, que ensured their expensive scientific instruments survived exposure, conditions que could have destroyed equipment worth hundreds to thousands of euros if adequate protection had not been available. Professional documentation to this second major emergency usage provided additional validation desde scientific community cuando researchers from Instituto Pirenaico de Ecología published detailed analysis de thermal performance data que had been continuously recorded throughout el emergency period using precision instruments que documented exactly how circular design principles y construction techniques contributed to achieving superior performance during genuine survival situations. Dr. Carlos Mendoza, director of the Research Institute, noted que temperature stability throughout El Refugio during extreme external conditions exceeded performance the purpose-built research facilities, que cost significantly more para construct y maintain, whilst consumption de heating fuel remained low enough que emergency supplies intended para 3-day expeditions proved adequate para sustaining 6 people durante a week-long emergency that exceeded all reasonable planning parameters. Señor Ruiz has achieved through practical innovation what extensive engineering research programs have been attempting para years, declared Dr. Mendoza durante a press conference discussing el emergency shelter capabilities que had proven essential para protecting valuable scientific personnel y equipment durante unprecedented weather event. International media attention focused on El Refugio increased dramatically following circulation to rescue documentation y scientific analysis, particularly cuando mountain safety publications in Switzerland, Austria, y France began featuring articles about Spanish hunter que had revolutionized emergency shelter design using traditional construction techniques applied con modern engineering understanding. Alpine Safety International magazine published comprehensive technical article examining construction methods, performance data, y practical applications que could be adapted para different mountain environments throughout world,
on the similar extreme weather conditions posed challenges para human safety y survival durante extended exposure events. This international recognition led a collaborative development projects on mountain rescue organizations in different countries began adapting elements de Esteban's design principles para local conditions y materials, creating networked knowledge sharing que enhanced mountain safety capabilities throughout European alpine regions, donde climate change was creating increasingly unpredictable and severe weather patterns que exceeded traditional emergency preparedness planning parameters. Párrafo 8. Para el tercer aniversario de la finalización del refugio en mayo de 2023, Esteban había documentado cumulative benefits que extended far beyond original objectives de creating superior emergency shelter para hunting expeditions in remote mountain areas, having demonstrated applicability the circular construction principles para a wide range de mountain shelter applications que included research facilities, rescue stations, y permanent habitation in high-altitude environments, onde conventional rectangular construction proved inadequate para providing necessary comfort, safety, y sustainability margins. Performance data accumulated durante 3 years. The continuous operation confirmed sustained thermal efficiency que had reduced fuel consumption by average de 60% compared to conventional refugees to similar capacity, whilst structural integrity remained excellent despite exposure to multiple severe weather events que included record-setting storms, extreme temperature fluctuations, y heavy snow loads que would have compromised or destroyed conventionally constructed mountain shelters durante same period de operation bajo identical environmental conditions. Recognition de Esteban's innovations had culminated when the Spanish government included his techniques in official guidelines para emergency shelter construction and mountain regions, acknowledging que proven performance durante multiple real-world emergency situations qualified his methods para inclusion in national standards que would guide construction to future emergency facilities throughout Spanish mountain regions, and adequate shelter was an essential component to comprehensive emergency response capabilities. Ministry de Interior's documentation specifically cited thermal efficiency data, structural durability records, a successful emergency usage history, como evidence que circular construction principles represented significant advancement over conventional approaches que had been standard practice para alpine emergency shelters durante previous decades, but que had proven inadequate para meeting challenges posed por increasingly severe weather events that were becoming more frequent due to climate change, affecting mountain regions throughout Europe. Commercial development de standardized plans y construction services based on Esteban's principles had resulted in successful implementation de more que 30 adapted versions de circular refuges throughout Spain, France, and Switzerland, cada designed para specific local conditions, pero incorporating fundamental design elements que had proven effective durante extensive testing bajo extreme conditions. Alpine Engineering Consortium had established comprehensive training programs que taught construction techniques para circular stone shelters, para both professional builders y serious outdoor enthusiasts, que required advanced shelter capabilities para activities que involved extended periods in mountain environments and weather conditions could become life-threatening sin adequate preparation ONYAI. Proper equipment including reliable emergency shelter could sustain multiple occupants durante prolonged periods de isolation de external assistance. Educational institutions had begun incorporating study de Esteban's design principles and architecture y engineering curricula, recognizing a combination de traditional construction wisdom con modern performance requirements provided valuable model per sustainable building practices, que achieved superior results whilst utilizing local materials y techniques, que minimized environmental impact whilst maximizing functionality durante demanding operational conditions. Universidad Politécnica de Catalunya had established research fellowship focused specifically on traditional building techniques adapted para modern applications,
con el refugio de Esteban serving como primary case study para demonstrating how indigenous knowledge could be systematically enhanced through contemporary engineering understanding para produce innovations que exceeded performance the either traditional or modern approaches when applied independently, sin integration, the best elements. These de both knowledge systems working and collaborative framework. Key honored historical wisdom whilst incorporating contemporary technical capabilities. Párrafo 9. Durante winter de 2023-2024, el most severe in Pyrenees recorded history. Cuando multiple storm systems created conditions que exceeded all previous weather records para la región, con sustained temperatures below 30 grados centígrados durante periods extending beyond 2 weeks y wind conditions que regularly exceeded 140 km per hour, el refugio de Esteban faced its ultimate test bajo environmental stress que challenged fundamental limits de what any mountain shelter could realistically be expected to withstand whilst maintaining habitability para human occupants durante extended periods de unprecedented severe weather, que posed existential challenges para all mountain infrastructure, regardless the design sophistication o construction quality. Durante most extreme period de this historic winter, cuando exterior temperatures reached 38 grados centígrados, accompanied por winds que created effective cooling temperatures approaching 60 grados, el interior de refugio maintained temperatures que never dropped below 5 grados centígrados, whilst consuming only normal quantities de firewood que would typically be required para heating during moderate winter conditions in conventional shelters, demonstrating thermal performance que exceeded all theoretical projections, establishing conclusively key practical innovations could achieve results que surpassed most sophisticated commercial systems at fraction de installation Y maintenance costs. During this ultimate testing period, El Refugio again served como emergency shelter, cuando severe weather trapped una search y rescue team Conti was attempting to locate missing climbers que had disappeared durante early phases de storm system, que rapidly intensified beyond all weather forecast predictions. 8 rescue personnel, including specialized mountain rescue specialists and medical personnel, were confined to El Refugio durante 12 days de conditions que prohibited any external movement whilst they maintained communication con rescue coordination centers y continued planning para rescue operations que could resume only after weather conditions moderated enough para safe helicopter operations in high-altitude environments on the visibility y wind conditions had made all aviation activities impossible durante extended period de unprecedented severe weather. Durante this extended emergency occupation, que represented most demanding test possible de shelter capabilities bajo real operational conditions, El Refugio provided not only survival shelter, sino actually comfortable working environment. Onde rescue personnel could maintain equipment, review operational plans, y coordinate con external agencies whilst consuming fuel quantities que were actually lower per person que what individual winter camping would typically require in much less demanding conditions. Official documentation to this extended emergency usage for professional rescue personnel provided definitive validation desde mountain safety authorities, que classified El Refugio como exceptional emergency resource, que exceeded performance standards para any comparable facility within several hundred kilometers de its location, representing invaluable asset para emergency response capabilities and region. Onto severe weather events were becoming increasingly frequent. Challenging due to climate change effects que were creating weather patterns, que exceeded design parameters para existing emergency infrastructure throughout alpine regions. Rescue coordination officials formally recommended que design principles demonstrated por El Refugio be incorporated in future emergency shelter construction projects throughout Spanish mountain regions, whilst proposing bilateral agreements con rescue authorities in France y Andorra para sharing technical knowledge y potentially coordinating development the network de similarly capable emergency facilities that could enhance rescue capabilities throughout Pyrenees region, donde international cooperation was essential para effective emergency response bajo conditions que frequently crossed national boundaries y required coordinated multinational rescue efforts durante major weather emergencies.
International recognition the extraordinary capabilities demonstrated during this historic weather event led a formal study agreement con United Nations Office para Disaster Risk Reduction, que commissioned comprehensive analysis de design principles y construction technique que could potentially be adapted para emergency shelter applications in mountain regions throughout world. Con de indigenous populations, professional personnel required reliable protection. These the extreme weather events could isolate communities para extended periods without external assistance. Dr. James Patterson, coordinator the UNDRR Mountain Safety Initiative, declared que Señor Ruiz has demonstrated a través de systematic innovation que traditional building wisdom, combined con contemporary engineering understanding, can produce solutions que exceed performance to much more expensive conventional approaches whilst providing sustainable, locally appropriate shelter technology. Kyo could save lives in vulnerable mountain communities throughout developing world face similar environmental challenges. Pero lack access a expensive commercial shelter systems, Kyo may not be culturally appropriate or economically sustainable para widespread implementation in regions, donde such innovations are most urgently needed para protecting human life durante increasingly severe weather events. Párrafo 10. En mayo de 2024, exactamente 5 años después de que comenzara la construcción de su refugio circular revolucionario, Esteban fue invitado para Keynote Address en International Conference on Mountain Safety y Sustainable Architecture, celebration que marcó not only recognition international de sus innovations, sino también establishment de su work, como foundational contribution a body de knowledge que would influence emergency shelter design y mountain safety protocols para decades a come, transforming understanding de how traditional wisdom could be enhanced through contemporary engineering. A produce solutions que exceeded performance de either approach can be applied independently. Durante ceremony attended por mountain safety experts, government officials, y representatives. Desde humanitarian organizations throughout world que operated in challenging mountain environments. Esteban reflected on extraordinary journey que had begun con simple objective de creating better hunting shelter. He had evolved hacia globally recognized innovations, ne emergency preparedness que could protect lives durante increasingly severe weather events que were affecting mountain regions throughout world. Cumulative impact de su work had been documented and multiple international studies que confirmed que circular refuge design principles had influenced construction de more que 200 emergency shelters worldwide, queda adapted para local conditions, sino incorporating fundamental thermal y structural innovations que Esteban had developed through years de practical experimentation, the testing bajo real-world conditions, que represented ultimate validation de engineering principles through actual life-saving performance durante genuine emergencies. Economic analysis commissioned por European Union disaster preparedness authorities calculated Q improved survival rates during mountain emergencies, attributable a enhanced shelter design could prevent hundreds to casualties annually throughout European alpine regions, whilst reducing rescue costs, while improving success rates para emergency response operations Q were becoming increasingly frequent y complex. Due a climate change effects, Q were creating more unpredictable y severe mountain weather patterns. Q exceeded capabilities. The traditional emergency preparedness infrastructure I protocols. Legacy aspects de project extended beyond immediate practical applications. They include educational programs. Q taught circular construction techniques in indigenous communities and mountain regions throughout South America, Central Asia, and other areas where extreme weather conditions posed similar challenges, sino where economic constraints prevented access to commercial solutions, que might provide adequate protection durante severe weather events, que could last para weeks. It threatened survival the entire communities who lacked adequate emergency shelter capabilities. UNESCO had formally recognized Esteban's techniques como important cultural practice, que demonstrated how traditional knowledge could be enhanced through contemporary engineering to produce sustainable solutions per environmental challenges que affected vulnerable populations worldwide.
Establishing fellowship programs would train community builders no techniques. Could be implemented using locally available materials. Basic construction tools. Were accessible in regions where sophisticated equipment, expensive materials were not available para emergency shelter construction projects. Durante final presentation de conference, Esteban emphasized que the most important aspect de his innovation was not technical sophistication, sino rather systematic respect para traditional wisdom, combined con willingness, enhance proven techniques through careful experimentation, i.e. documentation the results could benefit communities, could faced similar challenges, nay, different environments throughout world. When I decided to build circular refuge using old stone techniques enhanced with modern thermal understanding, he explained the international audience included emergency response specialists, these throughout world. I simply wanted to create better shelter per hunting expeditions, nay my local mountains. But I learned when practical innovations really work per solving problems people face during life-threatening emergencies. Natural result is knowledge spreads the other communities. Face similar challenges. Before long, simple idea started ne. One person's mountain experience can contribute a saving lives ne. Places throughout world Conti have never visited, sino share common needs per protection. These hostile environments can quickly become deadly para anyone without adequate preparation proper shelter can sustain human life durante extended periods de isolation desde external assistance support systems.